Hello guys, the word last in Russian has two meanings as in English, but we have two different words for that. So one is прошлый, it's last about time. For example, last summer, I know what you did last summer. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. I know what you did last summer, прошлым летом. Last summer, прошлым летом. So it was last summer. Or last time you didn't say hello. В прошлый раз ты не поздоровался. В прошлый раз ты не поздоровался. В прошлый раз, last time. But also, we have last as last something. There is nothing left after that. For example, last train or last bus. There is another word for that. Последний. Последний. So, последний герой. Last hero. There is no one after him. Last human on earth. On the earth. Последний человек на земле. Last bus has gone. Последний автобус ушел. Последний автобус. No more buses after this one. Последний means the last. Nothing after. Последний. And прошлый, like last summer or last time. Прошлый, последний. Прошлый, последний. That's it.